there are some questions. First question. Regarding free will. When during meditation my mind wanders, I notice and then determine to come back to the breath. Is there some free will in that? Based on intention and knowledge, to what extent is there free will with my intention? Geshe, I had to research this a bit because I wasn't sure myself what free will meant. So I looked up in Encyclopedia Britannica to help me, so please give me that discretion to explain to Geshe. Geshe, free will se dirwadi. Dinang la sikse nang la di serik dan semrik gangung la tene. Sisu mirwa midi tache chaya dang kasa chawa chaya gi rawang nangshin nyuni netsu dang matembar chigi yorwadi. Di free will res. The tiwa di gomja bekap la sem yengna. The sem yengwa di hakurwa ra tue. Di jala la yangyur ukchung li nena. Di ngarangi rawang la tena chungure yang mena kasa rawang meba jama chigure. Kandis. Gomja bekap la. Sem yengwa. Ore. Sem ta sem yeng songs susu ngozen che. Ere. Dine yangyur ukchung la sem la ne. So sem ne di dangzin gimon la tena chigure taksin. Control. Control la tenere yang mana rawang meba jama chigure. No freedom. Da di re da nga gomjani yi nga di rangone duwe nga ji gomjagi la na ne da tanzi la din rogo yora Mare dangzin mare taksin control, self control. takzin As opposed to karma, as opposed to karma is kind of like driving everything. What extent do we have? But this definition here says in philosophy and science, the supposed power or capacity of humans to make decisions or perform actions independently of any prior event or state of the universe. So in that context, free will is gara yong. takzisna ale tanzi rangjinji on sore Rangjenzi mare self control. le rani rao thoni sore Oh re. ale da di gomja de rao thoni chungre da khare sore Yeah. This is wrong. Ichine simyewa ji semyenwa ha gomja kogrba. jara hare Dini yangya semla ukla sechik de nerwa. are Tiwa di jobshi di susu yangya sechik de ner di lele tena chungure yangmana susu ha kogrba. le I've explained the question again. yangya simne de leg on chungre su rao thoni che Yeah, sore I've asked the question again, like when you're meditating and you lose concentration, is bringing the mind back to the focal object a kind of karma, or are you doing it out of kind of a will? That's I rephrased. Is it okay? Yeah. Tare. are da di del ringi yong yore ro Yeah. ringi yong gore da rikashe ni 경험을 곰 파자고 인해도 네 체델라 지 수수 공글로존스 개체면나 니심 인와디 내용도 다 인와리기도 남산 예스미 인와시엘라 곰 우중 곰자도 상 첨바제야데 경험에 왜 파자 곰배 파자 세베 온게 연구열다 가실 Right. 연구열 There are two possibilities here. The first one is that due to the familiarity with meditating in past lives, in this life you might not have studied a lot about meditation, but you're meditating and you realize your mind has wandered and you bring it back to the breath because you're familiar with doing so from past lives. Young Sigurd, right? 제 요한타요. 근데 연구를 Yes, definitely that can happen. Yeah. 다 리치 된데게 매비나 그 세딜라야 콤바체 엔롭존체 아니 심 이용화의 신 이용화신다 우종 공작도 수수게
수수랑기 배전다 수수기 딱깔레 잡을 때네 용한테 용구요라다 로. And secondly, in this very life, having studied and made one's meditation a habit and putting effort into it when you are meditating and you recognize the mind is discursed or wavering, then you bring the mind back. That's intention. 네 경험에 파절라다 저 쉽지도 않다 로종 심내야다 로종 신야다 데레 빼는 거죠. 베제타데라 Yeah. 네 파지 우마 저도 다데네 베제 슝가셰 깔레 실도라 Yeah. 같이 깔레 자 베제치나 단다디 시도문다 네 베제 가셰 틱 암선 코다 암선 단다 암선시 니시니 되면은 여고 실 때거더라 Yeah. 그래도 베제 영암에 공부 유밀 저와 유저 레이팅 동에라. And there's a very strong link here often between our past lives and this one in terms of study and things like placing the mind. You know, sometimes when we set out to study something like Tharchin or middle way, these paramitas or texts on the middle way free from extremes, it can be really easy to straight away go into them and hear them and understand them. And yet other texts, sometimes no matter how much effort you put in, it's quite hard to know. And those two differences are often related to familiarity or not in past lives. Trevor? Yeah, the other questions are, first one, can Geshe please explain the phrase from the Rice Seedling Sutra? So everyone can look at this. This is 1.50 in the text, third page in, fourth page in at the bottom. Can Geshe please explain the phrase from the Rice Seedling Sutra, last but one paragraph? There is nothing whatsoever that transmigrates from this existence to the next, yet because the requisite causes and conditions exist, the result of karma manifests. What is the meaning of this phrase, nothing transmigrates from this existence to the next? Geshe sala jungbe do nang la se di dang se chima kangza gangrung ma phe bra ba phe pana pasu jo pension kewalen bra ba tang do la yina yang gidan ken la sangna leko member ba. So sig tangbo di gangyang ma phe bre gangyang ma dro bre se dil shembala di tenda karidu 알레 티로와 gangyang ma phe ba gangyang ma dro ba 카야 마보 카모리 덴바도 바로 이제 덴바도를 잡으라 규제라 메데베 아니 마페와 규제라 메데베 도야메와 단다 시르니 문나라 쑥 메세도 쑥 메세야디 지나 쑥메라고 야마라 쑥 열어 덴바도에 쑥 메라고 알아 카야 마페버세야디 겨와 치마라 마페바 카야 도야메와 세시한디 덴바드베 ngaji doyayo mare 덴바드베 ngaji geyayo mare odishigiyora 덴바드 규진라 마데베기 겨울년예지 경화요 mare 에시고 디시고. Here it's talking about something that goes in a truly existent manner. That does not happen. So that would be thinking that something would be to transmigrate from this life to the next life without being dependent on causes and conditions. As in the Heart Sutra, where we hear no form, doesn't mean that form nominally is not there, it means it doesn't exist truly or inherently. So nothing transmigrates from this existence to the next inherently, in an inherent manner, or is inherently born. 디나시 뉴구세야도 뉴구 다가 마지 신이 마지 니가 마지 규밀레 마지 세거도 야 뉴구 규밀레 제어 말을 라용다 야 덴버드베 규레 제어 말을 마지 뉴구 규레도 제어라 오다 되죠 야 가자를 자고래서라 Yeah, these are
for what is being negated, what does not happen. And when it talks about sprouts coming to being, not from self, not from other, not from both, not from neither, nowhere does a sprout be produced or come into being from anywhere. Here we're talking about a sprout coming into being, not being contingent on causes and conditions. So you are negating what does not occur. Nos. Tene gishla anza tendro yana chuni nangla marikpa se di tang sepeko gi tsawa marikpa chikparbes. Re tende la chuni ye nangzende jiwe marikwa. Oh, sorry, did I say that question? English. Sorry. Not yet. The question, base right out. Sorry, Geshe, gone. The ignorance is the ignorance link in the 12 links, the same as the ignorance that's the root of samsara. Sorry, everyone. Dadi dubda suzi shetan desminda yoro. Ina da uma tinjuwe shishe chena. Ani tende la chuni nangze jiwe marikwa di kowe tsawa, siwe tsawa, takarang re. The different tenant schools have different views about this, but from the point of view of the Madhyamika Prasangika, the link of ignorance referred to in the 12 links and the root of samsara are the same. Dilawa danda ta di kowe tsawa isina pena kowa ngaranzo kowa chedarwa kowa chedadigi ta thongma shadugo darwa nge tanda ngaragi di kowa di nge kyawa ngame marikwa di ene tamache ene kashi di marikwa di thongmache kashi di thongmacha kowa chedadila thongda niga duwarwa ya. When we talk about particular instance, like the end of my own particular samsara, we can talk about the root being extinguished and the end coming to be, or the end of my own, of this life, in a kind of particular instance. Ta di kowe tsawa ju marikwa sa di tenle yana junyi de marikwa di miksa di nganzil henje rang re rwa nga se di pena nga de la kagidu nga de la kagimindu la che rwa pena shedang chabu lang yung di shedang chabu lang matang kundi mongpa chi legi rwa nga de la kagimindu sa chi legi rwa di le yung di ge da jingyan song la jawa len rwa rwa ani da doja ki chadi yang dendro ngendo nyinga la jawa yor doja la da inji minji ngendo la yinbe jawa yor mar doja ki rwa doja ki yang ngaranzo mi longjo la chagwa tang mi la chagwa tang ane dinde la chane mi la jawa lena saimyon diyo ko di doja leyo da di yang ko mi la jawa lena ge ta le rugo yoro ta di kong la di gewan nangshi nga di kagidu nga di kagimindu si diyo langbo de nga shi leyo da o di nga zindang di nga di kana dome ye rangyo rawa chik rango ne chuwa chik nawa shar di nga yin chen, di la yakwaji chungro che na, di la yakwaji ma chungro che na samdang yung di da jik tsik di chakura cha na ma yu tuan da di nga rangzo nima takwa na shi samlo di ka na shiv shiro de kiyo resi ra. And, the root of cyclic existence, that unawareness or ignorance, and the first link of the 12, that unawareness or ignorance, same in that this I that appears for us is so innate, so instinctive, that we have these strong notions of I like or I don't like. And sometimes before strong hatred is generated, just before that, there is this confusion, which is that kind of ignorance. And that, if it's very strong hatred, can be enough to impel karmic formation, strong karmic formation to a lower realm. Whereas with desire, you can have a strong desirous thought also out of confusion, but that can propel one,
causally to an upper or lower migration, depending. But there are still these kind of, this I like and I don't like is really talking about the mode of apprehension, meaning the way you are clinging, the way you are apprehending. Yeah. Can one change causes and conditions which activated karma? How to know a course of action that helps rather than harms? I'm assuming this means that the karma's already been activated but has not yet ripened. Is that the question? Or has ripened? Anyway, I'll ask. Can one change causes and conditions which activated karma? Tene le sarva, gyudangen le tene le sasas pejud. Di tale mindama mindi gyuru chegrave, di gyuru chetugrave. Di gangla le se di pimba da kandas haukure. Tiwa ni rabishtu. Le di sasane mima misa ku jujen samasarwa. Yeah. Pena ngaranzo ani magic parko ina me baya de la jujen mangbu sangu darwa. Yeah. Tinji mangbu stane ani me ba tam pena ngazo singche mani beji shuguche me tawda baya che tije ina ya mi pe kujo majana na me bargumendwa. Sida me baya ge tunji tije chasan yona ani ko me partu da ngazo. Tinashi ngazo 사명게 레미 마메스레 겐 담은다저라 겐 겐디제 테나 아니 데비드 미고 겐디 마테나 데비드 미고요 바자지고 내되게요라. The activation of karma or not, ripening or not, is dependent upon whether the causes and conditions have come together or not for that to happen. So for a fire to happen, there have to be certain causes and conditions to enable its coming to be, such as, matches of flint, bushing and these things. Similarly, the karmic imprint is waiting there dormant. If it doesn't meet with the conditions, that karma will not be activated. But once the conditions are there, the karmic imprint will be activated. Really? Tatanda debu le ngeba ta mangeba sia do onzo ta sanje ge leji ge debu kyo ngeba re swa mi kyo bena dinde yongo ra onzo ta dinde la ra bena ta mi ji ge le ngeba sabjen shewji sa na ro ni sa ndio ni bena mi sebe le dinde cheona ro mi se ba dinde le cheondio 다디 데위티 동에디 뇽에라 다간다 뇽에와 임바 차샤라 다 뇽에와 이나양 아니 영조 다 최마제니 샤고마제니 데니 미지나 미디시니 다 데부 틴도이나 냐와이나 거이나 제고 녜와디 제고 랭에와 사드로 딜레야 랭에와 슬라기요라 So looking at the karmic result, or the maturation of karma, that is definite to be experienced, and that which is not definite to be experienced. If we look at the first one, by example, someone has created the heavy, non-virtuous karma of killing someone, and as Buddha said, if not confessed and purified, the suffering result of that must be experienced. Of the lower realm. 딱 요 이제 님부터 시체니 샤과 체인데 아니 베나 미직다 냐월로 둔두로지라 겨워 팀마 줄랭고 유나 팀마 찍겨lên 거주래로 아니 대야베 둔두베나 치드즈베나 줄로 주룩집딘도 되게요나 거야 니마직제지 기겨lên 남산 축스기겨lên 아니 세표도 되는데로 딘데차로 레 유릉보사야도 둔두직나라 파세로야 동행 용거야
아 동에 슉 타고 녀야이네야 동에 춘주지 거쳐래야 안 타나베디 레 녀와 망에베 녀와라 제거 같은데 따디 동에 녀와 동에 녀고야 같은데 동에 두자던데나 수수 샥바체인데 고나베 나즈지게 침제 그 동에 타고 녀고 정말 거쳐도 같은데 근데게 야고 한장도 샥바체 편연하는데 연구도 디바샥의 편연하려야 아니 내 주릉보 저 주릉보 단 동해 망보 연구해야 되지 망보 연구가 투주릉보 연구해야 돼 투주 연구가 슉첨보 연구해야 돼 슉첨보 연구가 친주지 그냥 찾아 파네 타고 차려야 되는데 아 연구도 하셔서 안도 상상 아니 곰자 개와체도 나야 되는데도 그래서 오늘에는 야구를 가서는 그래서 레기 대부분 받았다 류된들로 좀 미용거라 아니 레기 디디 다도라 세상 네 오늘 삼루당 돼서 과연이도 가게였다 땅아 동에 충성당에 디범미게 되고 세송 선제 동에 충도 가게였다 삼루당 신나라 삼루당 마시나는 가야지다 센다다 베사스라 Gisla example pe tangbo ni di dundu dong nyawagi pe den 녀월 저 녀이나 Aleon. 아니 녀월 저 주룩으로 올려고 저찍 Ale das. And dundu? 둔둘레이네 둔두 지 로망보 되고 해야 되는데 로 투주지 And the keen on 근데 동해 망고 녀고에는 동해 춘주지 거쳐야 되는데 Ale das. So now, what can happen with the confession and purification by means of the four opponent powers is a modification of the karma that would have been experienced if one had not confessed and purified. For example, previously one would be going to be born in a hell world 16 times, but as a result of strong confession and purification, one only now has to experience it once. Or, instead of 15 or 16 animal rebirths, because you confessed and purified, you only have to experience one birth there or a shorter period. You know, the time is reduced. Or, instead of experiencing very strong suffering as a maturation of the non-virtue, the suffering is less. And this we often read in the texts, that sometimes practitioners can sit down to meditate and get like a headache, which is exhausting the non-virtuous karma from the past that they might have experienced in one of these realms, like a hell realm. So this talks about this and the benefits of confession. So we can look at it in terms of span, how long one has to experience. The potency of the suffering is the other thing. So in that context, when we set out to do Dharma, like meditate and try to do virtue, if we get sick, if we really understand that that is the maturation on one's body of non-virtue performed in the past, then there's actually something to be quite happy about. Because the suffering is just not exhausting the non-virtue one created in the past, if you can think like that. 근데 하 그거를 라지도 Yeah. 근데 레든데 직산은 되우든지 용에 사데 신도 고규데 산제음이 신기 말다 데 신고는 또 산제 그랬어. But how do you know that, you know, such and such a disease is the definite maturation of such and such a cause? That's a very hidden phenomena, and that's in the domain of a Buddha. So if you want to know that, quickly become enlightened. 네 베나가랑 단데 루루체스도 Yeah. 먼저 레직사보다 먼저 하고다 줌제디나 하고라 Yeah. 단데 가랑저 루루체 게 직시가체 메디직 줄바체 저런서 대지 영화데 먼저 레직사니 되우레데다 다디 유컨데지를라디 유카시 지금서 싱기레 따라와 내가 지금서 체시레스 캡다라스 다도 유제직으로 봐다 되지 다디 저와 컨데지라 레 컨데지 투주 카드지라 먼저 추루루치야 되서레라디티 산제 냐지미 다좀바지 싱기 말해 와 어디
So the fact that we have all gathered here as a kind of karmic group, and I say something and the interpreter interprets, and then we are kind of the result of all of that. Well, you could say one of the causes and conditions was the advertisement, but if you were to ask in which life where we gathered together creating the cause to do this, that is the domain of a Buddha only, an omniscient one. Even the arhats would not be able to see those subtleties. 먼저 진바단에 롱조 연구와디 금진단에 신기어와 Yeah. 이는 진바 칸데직단에 롱조 칸데직 연구에 진바데 땅에 롱조도 대부 카드미게 메시아도서 야 신고 주대야 산제메시 신고마. Yeah, to give another example, we know that from generosity comes wealth. We can see that through reasoning. But which particular action results in which particular result and when, that's the omniscient Buddha's knowledge. Can I ask a question? Mm-hmm. What about simple things, you know, like people say, oh, that food gave me a headache, you know? Right. Oh, because I ate that piece of cake, I've now got a headache. So can we say that? I mean, how do we know the headache? Yes. Geshe kala dile tenesane gonas. The ayana. Karisana ngandu kandas hako kare. 다스스군의 룰라 칼라 칸데지스니 교와 칸데 저거에 메시오 다니도 그 겐직대로 Yeah. 이나 그 저기 대치고 말아 망부시오요라 고나야 될라 베나 베나 코피로 지도라 단다 고나게 요마랑아 니 코피 도라 코피 가보시 도나다 가비 똥 참아살라 고가는 유두다라 남자 그거다 남자 거 브르브르브르브르 도와 빌 시기도다 빙빙빙 아니 근데질 고나용거다고 디 dinero ina ko hakugudara Yeah. ya di ko naya dil di kenjiro to naya dil ya ko kyonga me ta ani susu chi leng ba sa we de mi go ya de nyong go ya de yora da Yeah. ko ki di khaje ngang zu ngo sung tu ber de ken di chi bo na re la tu ma ta ken mang bu shi je wara da Yeah, I mean, some people, when they eat a certain something, you know, and they feel it in their body as a result of eating that. It could be partially it, but it's not just that. Not just that. So if I have a strong coffee, then I start getting this strange whirring sensation in my head. Sorry, akin to a headache. And then, of course, we could say the condition of that headache is the coffee, but there are a lot more things to it than that. 단다디 규진 카시 신디 동해 중도다라 Yeah. 니마 차원다 나라 칠로도는 남산 권나기와 Yeah. 이야 추동해 용탄 레도야 Yeah. 제가 아니 칠로도가로 추동 단지 동해도 메지도 Yeah. 디 하다다서 가자 추동해 추동해 용탄도 직동해도 어디 Salts or something. 어디 녀예와 Yeah. 칠로 니마 차원은 도가라와라 아니 나디 동구이와 Yeah. 근데 추윤데 고 나고는데 뭐마이나가 칠로 도산을 줄레오다가 남산 고지나 되기도 카레나데 제라 추동의 용탄에 수보라 추용탄에 Like dehydrated. 근데 동야 섭섭도 동샤데 파도가로 직동샤데 추용의 직동 팀원이 동스는 고 나고는데 알아 근데 유제 젠다 도구도 하고 유제 도구도 하고 Some conditions, if we're aware of them and how they relate to our bodies, can result in less suffering. I used to go out in the sun and get a headache, but then I found, you know, perhaps I should drink more water before I went out in the sun, but also put some powder in there. I think it's a hydrating salt. Right? Yeah. And then if I did that before I went out in the sun and then when I came back, headache a lot less. So, condition. 저도 스스 따고다라 스스 다제시는 스스 동네 스스 때때 세트고다 Yeah. I mean, one analyzes one's condition and one reduces one's own suffering. 로야야 레드 수부디 나라 강에 망고 고마우 태고다라
딜 따제 지기 냠냠만 용거다라. And as one gets older, problems become more. So you're going through this constant. Oh, what does that help? What does that help? How to stop that? This is similar to yourada. Yeah. So some of it's slightly connected to mind. Geshe, how to know if a course of action that helps. I think that's been talked about a lot. Geshe, how to know a course of action that helps and harms. Pena kulon la tene pemba tang neba kandas hako. Tusdang zo hagorada. Right? Those we know. Tusdang zo gulung nganazo da shogwe teda chöda chena digre ro. Ngoma le da ngazo chi didu mangbo shwe ji gulung la tene do devre da ine tanda da dizu da su chöda chedo wa gom ge diro nima ji gulung ya wo che ro. shogwe gulung da tering ngone ji tenshi bayo den mila pendo yo 지기 지 강의를 투는 가다 가라 콘로 마사바 체제 밀이야. 저수수 밀롱마 된 바치기 인스틴데 도인데 바 미지도 나도 담한다 연구로 때때서 처음엔 연구를 봐. 그 로다를 봐. 때때 상상을 야고 연구를 상상 두자 연구를 저는 하고 되는 건저 다지 커뮤니케이션 라이드서 그다 breakdown. 되게 배뇨다 쉬운 되거든. 근데 그 군노 야고제 군노도 숙점보이나 텐시 야고 용 제시되어 용도 아니 니마디나라 강에다 연구를 들래 강에다 충아 연구도 알아 딱 그는 코란라베디 테티링가 나라조 지긴 있다 드링 나라 가리나 나 개지슈 있다 드링로 신 육쇼스다 이 니마지 그는데 제시나야 왜래로 아 드링 나라 있다 나래 돈달라 미 가르치는 치스타이네 컨트롤하나 가르 잡는 저 가진 테네나 투자르 테네다 베드 건다 베드 신경 쉬자고도 알아 데 그로게 야마야다 텐시 때마데니다 개와 침부 쉬어요다 수수 남상하고 그래서 Yeah, this notion of being able to know if something benefits or harms primarily comes back to one's motivation, but also one's experience of experiencing well-being or not on a resultant level. Well, one might not recognize that. However, one has to do a kind of self-checking in terms of, in the morning, motivating. And not only the motivation, but you carry during the day this, what's called mindfulness, or not forgetting the motivation. And what's that other one? Introspection, to check that you're on track. And difficulties will still come. That is there. But they will be a lot more workable. And of course, in society, you're workable in the sense that you'll be on guard. If someone normally makes you irritated and angry, it won't be a condition for you getting upset. But they will come because in societies we get all types of people, some well-intentioned and some not so. Communication, but sometimes we have problems with communication. So this is where the mindfulness comes in. And one can see this in the course of a day according to how you set out with your motivation. If the motivation is all about me, and you're the most important one during the day without thinking about others, the kind of attitude that thinks, oh, you guys can do what you like, I don't care, that kind of dismissive, then, then see how that results in terms of disputes and so forth. Yeah, so here in this regard of knowing courses of actions that help and harm, motivation is a huge factor. Who or what is this I that? That I, it's hard to read. Take up. There's aspires, sorry. Who or what is this I that aspires to take up the responsibility to free all other sentient beings from suffering? Is it the labeled aggregate stream of consciousness? Pena ngā se di, sentient tamshi ki tundu, tungyo dan trewa chigi yin se di, ngā se di laksam pechi nang lo yobar wadi. Di ngā se di suyanam. Ngā di Pumongala tene, the label aggregate stream of consciousness.
This maybe question means maybe within the aggregates, the consciousness. Are they asking? No, it's not phrased like that though. It just says the labeled aggregate stream of consciousness. Geshe tiwa niwa tiwa tangpo di nga di sures. Nga semchen tamchigi dongyo kugins. Nga di suyanam. 나도 수레스니 그런 말이지. 수레스니 등 알았어. Well, I is certainly not that. If you're asking like that. 수레스니도 그런 알았어. Yeah, the one you're asking about is not that one. Sorry. 이제 어디 데려가고 부모하고 가는 때에 딱 점지 나딱 명점지래 명점지. Yeah, the one who is having that thought to take on one's self, the responsibility of all being, is the I that is merely designated upon the five aggregates. 디두기 자원용의 로 대화 용계 동행 용계 다 리카시에게 마삼 단데 셈디 나이베 소리시고레 셈디 나 제기오 말에로. Okay. So that in one sense the I that experiences happiness, the I that experiences suffering. Some people think the mind is the I. This is mistaken. 타니에디 나고랑 책하고 열어봐. 나고랑 가도 쟤는 제 렐하고 열 말에. Yeah. To even find, not so much find, to even recognize the conventional I is not easy. The nominative one. 단다 텐주엘로라 마다 마제베스나 여여다래서 다시 제베스 매매다래서 지 다제로 마제 강한 상마다는 지 여대에서 자와치기 위해서 지 여러. Yeah. 근데 내디 가도 제나 다 누구도서지 전담다 단인이가 언제 전에 도도 직딩에 개요 말다 전담 언제 전에 도도 대야 말에 단에 언제 제비네 당저 남과 두다 하시기 전에 니야 직 누구도서 열이라고라 저 두다 남배 두대나라 직직이 나신이 된도 예 남시디 나레샤 이제 부모에 나네 직 누구도 열어 이나 다도 텐주하게 대 이기남시 코로나 나를 읽으면도 가서나 내 계주에 작도 와서 내심 교도 내심 교면도 라고도 와서 내심서 되 나디 계시체 심디 계주 차용 것도 와서 돼. 되게 세우 차로 여러 와. Hey, Angus. Physically 단다 마다 마제베스나 yeah, that is. 요거라고 싶어. 다시 제베스니에요 말이에요. Yeah. So, if left unanalyzed, unscrutinized, there is an I that functions. But once analyzed thoroughly and scrutinized, it doesn't exist. You can't find it. And that's quite tricky. Then some people think that the I is the mind, the mental consciousness, and they point the finger to that, thinking that the mind is I. But that's problematic. Yeah, even below the middle way autonomous school, they might point to the mental consciousness as an example of the I. But then you have a disconjunct there between my mind, so I and the mind, that becomes problematic then. Yeah, the labeled aggregate stream of consciousness. The theory test truth, Vijay. I'm not sure of this question. The labeled aggregates, Geshe just answered that, I think. Stream of consciousness. Then, pomonga nangla number shape a chick pomo yorwa. Di gyun dogrwa gyun. Number shape koran gyun dogrwa. Di dang pomo shemba di jawa kande tu. Di
nga nang le top le tak sam nga se dirwadi 그 nyam du jom le yeah 배낭도 근데 여러 풍부가 여러 아다 수 풍부 저 무디지 나오시 다수 풍부 수라고 시도 하던다 이게 균스나다 그 균디 배진 배낭도 밤에 쿠라를 된베 제 균디 다 타초로라 그 메라당제 텔라 조제 가르난도 도셔그라다고 로 수기 대균데 담인다 두구라면서 산살라 돈나나 차도고 산산 싱차도고 산살라 아니 메도 차도고 그 수기 대균디 어디 담인다 도되기 요래스로 yeah so if you're looking about the stream of the aggregates just on the the 5 aggregates form, feelings, discriminations, compound factors and consciousness. The first one, form, the stream of that on a substantial level. We can decide that the source is from the parents, but then at the end of it, some of it becomes dust, some of it becomes a stone, so that's one level of the stream. 다 셰바디 윤디 저 치마 로데기요. 다 셰발레 셰바라고 디제디 가르고 요래. 셰바 참모데다 두고 요래서 다 남과게 배나 먼저 셰바라고 팀림도 다 더블어지 니쿠르다. Yeah. 니쿠르도 담방아서 믹중고다. 다 미가셰 믹나는 니쿠니들 다 미세라. Yeah. 믹좀제 믹토하면 차르고다. 드디 믹시디 가자라다 믹시디 가자. 드네 간자질레 다고 믹토나 니구문다로. Yeah. 아니 다드 코야메 차르데 아니 엔딘데질라 베진 다게 제라 류기 뇽야죠. 먼저 류기 지 정모단 차고 뇽야죠라 니제 차고 정모라 줘라. 디 베진 디 투즈틱스 요에서지. 대전아서 든저 곰자오르 상 아티 칸데 용도 니구글로 따오르라. 그 발음 지어야 되나 아니 근데지라 아니 지 다게 과면 요다 아니 지 최다 정목의 영화대 류기 저게 영화기 셔와대 두두두 아니 니 두고 쇼지 코도라 니 두고 그거 내가라 아니 이제 자기나 저기네 경험을 말해 니야 답로스나 아니 차야게 소와들리 엔디네야 야 다코야지 엔디네 믹통야지 그래서 니 세운데 주름들이기도 그래서 시루도 다가랑 누구요 다가랑 당고 믹 좀제 믹통하면 차로 거래 근데 내 암조 거야 민교 차로 그래 근데 내 루시에게 reg전용야 좀 차로 그래 근데 내 심게 수수 파마 빈자다 도스 상마 전바지로 갔다 일로 전바지 근데 얘 심라고 이제 마 템르데 아니 신데 샤워 참모도 미줄 하여 못다 니레 장 차워져다 아주 니도 차워라 니들레 장 차워 샤워 참모져라 시르도 디마 도고다 디 저 친구들도 아니 야야 니 세워나시 저 사올레는데 야니 세워나시 지고 지냐 니 마쿠디 시워도 지고래 아니 니 구베 내가라 니람당 치네는 파도래 니야 세운데 저게 야 지세운데 로단데다 저 사올레는 지고 지냐 제가 세외 윤루레사데 딘데가는 삼노다나 아니 지코 삼노나 다디 인사레선 과지리그라 The notion of the consciousness being a stream and continuing. So we talked about the form going into dust or a stone in terms of form aggregate, but what about the mental consciousness aggregate? The gross level of consciousness dissolves at death, but the subtle level of mind, the subtle consciousness, goes to the next life, continues on. Very similar, this process of the gross dissolution of mind at death and sleep. And you can see this when you fall asleep. It is actually a meditation we can do to observe the process of dissolution at sleep time. The eyes are first to close, so that sense faculty. Next, we start to not hear sounds. The sounds are second. And third are the tactile sensations of the body, feeling heat or not. And that order, of course, and then you go into a very deep sleep.
Of course, then if you kind of, and then in that deep sleep, you won't kind of notice if you're cold or not, unless you sleep light and you wake up. And if you reverse the order and you wake up, then you start to reverse that process of feeling and then sound and then sight coming back. Okay, so that's how sleep functions, and I think death is just like that. You first to go in that dissolution process of the gross level of mind are these sights, and then sounds, and then the tactiles, and then the mind's gross level goes through these stages. And when that has happened, here the subtle mind manifests, even more subtle than dream mind, and that goes to a future life and goes into the bardo, into a future life, very similar to when you sleep, the death process begins, you dream, it's bardo, you wake up, new life. Dirwa. Yeah, so tonight when we sleep, it would be good with mindfulness to watch which faculties go first. How can the Buddha be both unity, Dhammakaya, and separate when non-born, i.e. multiple? Ishla, would you like to learn English for that question? I'll give it a go. How can the Buddha be both here? Sangegi sungjuk, rwa? Sungjuk, pejiudo. Sungjuk. How can the Buddha be both unity? Penachuku, sungjuk. Dichikche, and separate when non-born, i.e. multiple. Ale sungjuk dang deku durgyue cha dang cha chen keche yimbure. Sungjuk chik rwa. Sungjuk le teni cha natso yorwa. Dini gyawa maribes. Cha natsos bena. Sungjuk kona mayimba de dang yeme dang sukiku dang lunkiku dang. Chidek yo mara. Danda sungjuk la ya dila ni baba sungjuk dang, baba sungjuk se danda. Rwa yoro? Yeah. Ta sungjuk se de sungdu juk se de sanje ji ni nyomo da shije diwa pangwe pangwa de dang. Ni sanje ge ta lu sung ni tu nyam de yong yo rwa. 아니 대님도라야 최담제 무슨도 타지 미시대 님도 용되게 열어 아니 되게 이시 되게 드베르 갈라 아니 먼저 뒤져서 감다 매바도 참배 구나바 나서지 샤는 거 열어 롱구세 두구세로 단 초구 두구세로 소 두구세로 두구 남바든서 시대인 거 열어 근데 좀요 말에 드베르 가로지래 돼요. Yeah, there's no fault in this union and multiple. For example, the union of the Buddha having a state of actualizing realizations and insights on the one hand, and having abandoned the abandonments on the other hand. So there's both an actualization and something that's been dispelled or negated. That's taken place. So the afflictions to be abandoned have been abandoned. Commensurate with that is the actualization of an illusory body, subtle form, but also a wisdom mind that sees things in its entirety. These are in union. So that wisdom part of it knows the dispositions of sentient beings, their karmas, backgrounds, and what they need. And from knowing that, with that wisdom, come the tulkus. These bodies, tuku kare. Yeah, so the form bodies which are like gross, subtle. So you have like the form body of being human and or utility body of a deity. Yeah, and then some show the aspect of being born. Yeah, some show the aspect of being a tuku that goes through birth, and then
I hope that answered it. Union and many. Geshe, here's a question. It's in Tibetan. Gyunchuk. Yeah, it says the word Gyunchuk is Sotapanna in Pali. Does it mean stream enterer? My question relates to the stream part of the stream enterer. Is there a word Geshe has come across which encapsulates this stream in which there is a flow? Could this stream we enter as Sotapanna be deemed as the stream of understanding Buddha Dharma? Ale Gyunshuk. Gyun said Kares. Ben Kalsigaze Drachomba Mari. Gyunshuk. Gyunshuk said because the inji the Stream enterers and the Gyunshuk and the Chunang the Chong and the Chunang the Jupati. Enter stream. Bena Gyunshuk said the Tanda Pagwa Geshe Gora. Yeah. Pagwa Nyende Pagwa Layana Yawa Geshe Gora. Yeah. Tangbu Dezin Shichur, Gyunshuk Chero, Chimonche, Chimonche, Drajombas, Shichasonga. Tisqua, Gyunshuk Che. Gyunshuk Che, Chimonche. Once returner, yep. Chimonche, Drajombache, Shichasonga. Okay, so did Sulitinere Jachomba? Legua, Drajombas, Shidua. Yeah. That Shidela, Ane Gyunshuk Sadela, Gyunshuk Shukbas, Ya. Devil Jiktan, you should put on devils, Shubad and devils chick, Chimola Shubad and devil, Chimola Shubad and devil, Jajumla Shubad and devils, Power jets, you shagdo, you do power the Jushu Shunde jets jagger. Into Papa. Tell a power jets, power jet, you do, then you do the shower, you do Penanza. That does church and the children's Savakaja Yahomara. Then we take was summer, Yendu take what, Ranje take what, teaching take what, that Yendu take what de la Lamshu and the Tolam, Jolam, Tonam, Gonlam, Sierra. 5. That do selection Yagda. Any Tanda the Chumon the Lam watch it. Yeah, you know, not Page Hakos. That Gyushu said the condensing water the Yendu Tolam, Jolam Dova. That Yendu Tolam Dova, Yendu Tolam. Yendu Tolam Ginegala, any Numo Pangba, Tang Numo Pangba, Devutum Yigi, Pagwani or Numo Paya la Bezunchi de la, Yushuk Shubache, Yushuk School Mingdere, Yushuk to do. Like put effort. Go Mingra, that Pagwasha or Papa. Yendu Pagwa. So, in terms of this word stream enterer, we can look at the different vehicles. So you can have a stream enterer, once returner, non-returner, foe destroyer, together with those commensurate results. And 4 and 4 make 8. There's like these 8 levels. The first level is according to the effort being put in, and the latter level is according to the result. Anyway, if we look at it in terms of the 3 vehicles, we have hearers, solitary realizers, and bodhisattvayanas. So we look at the hearer practitioners' 5 paths: accumulation, joining, path of seeing, meditation, no more learning. When they get to the path of seeing, this 3rd one, they put effort into abandoning a level of invalid afflictions, and the effort they're putting in, when they get that result, they're a stream enterer. That they can discover the Debage, you know, your the venue, and that the Shine Madokuna Pango, the venue Montijet. The venue Montela, the venue Montela, the venue Montela, Chambo, Chungu, Dings, Sumso, Yeah. That Chungu de la Sumje, Chungu de la Sum, Chungu, Ding Chungu Chambochera, Ding de la Sum, Chambo de la Sum, so the venue mo Panya Bangja de la Gushao, Sagu. That is did Tangajam door, Guche. Yeah.
다 구디나네 당분에 지제 나와 빵야라 배전치니제로 Yeah. 동남지 때라 균식 슈바서 요래 Okay. 다 드네 때가 That is. 나와 빵니제로 Uh, 나와 빵니들라 균식 데네스 균식세 어디니 균식들라 슈바직다 데네지니 요래 슈바디게 아니 당분에 나와 빵야라 배전치니제로 yeah. 근데 균식 슈바체 당분에 나와 빵니제로 나와 빵보다 균식 데네 터버 다들 균식 데 통남이 내가 쓰여 다들 되외뉴모 군안에 나와 민제 빵니들 균식스고 다 코데we 셰제나 어디르다 When one sets out on the path and sets out to abandon the various levels of desire or the afflictive states of desire which are to be abandoned, one of the things to be abandoned, there are 9 levels to it because you have great, medium and small levels of that desire. And then within that great, medium, small, there are again 3 levels. So, you have the great of the great, the medium of the great, the small of the great, and then with the middle level, the great of the medium of the medium, the small of the medium, and so forth, going down to small, making 9. Now, with effort, when you begin actually to do that on the path of seeing, in other words, you've gained insight into the lack of validity of those disturbing emotions, and you're beginning to actually remove them with effort. That's when you become a stream enterer. 다 dumba 빵니제로 Yep. 다 균식이제라 dumba 투바단 dumba 빵라 배전체 dumba 빵니 Trukpadang dumpa. 투바다 dumba 빵벌 배전치니들라 치원 슈바체 Kasa gunang la trukpadang dumpa. 군안에 다 나와 빵니데 균식 Oh, 차서 sorry. 균식 차서 나와 빵니데 Ngapasana gunang lang apa diri. 군안에 다 군안에 당분이와 숨바시와 나와 빵니데 균식 차서 투바다 dumba 빵니데 치원 차서 치원스인데 치원게 dum바도 빵게였다 Because it's saying that when you get to the 5th level of those abandonments of desire out of the 9, you're a stream enterer. But when you get to the 7th level, you're the next one down, which is, what is it? A once returner. 다 구바 빵니들라 치몬스 그래 Yeah, 되베뉴모 yeah. And then when you vanquish that 9th level, you're only is it a once returner? Non-returner. Sorry, non-returner. Yeah, non-returner. 어디 되네 감송의 녀모 빵니들라 아니 다좀바스 And when you have abandoned all of the afflictions of the 3 realms, then you're a foe destroyer. 다 지난저 망부직 도지된라 페뇨에 나로와 Yeah. 먼저 단다 오늘이나 이제 다 똑바텀 저도 균식당 치원당 치mon당 다좀도 공부저도 아니 풍부슝부체 아니 최대한 상고래로 Yeah. 다 균식의 녀모 찍반이들라 균식 녀모 제마주니 슈버스도 와 균식 슈버스도 와 이래 발음이 요 말에 발음 도지된라 최대한 가시 발음이 저 포버커 부션 저는 싫어 발음 찍은 저데 아니 균식들라 찍반이 니반이 숨반이 시반이 나반이 여러 니자 디게 상마 균식의 되부터니 최대한 달래야 디 간들 또데 망아신 저데 배 도지된라 도디 다가실라 뉴인 저데 Ale ting chik la dun. 말에 뉴 발음 드냐 최대한 발음 조금 더 하는데 Yeah. 발음 간들 발음이도 와 Yeah. 뉴 나반 나 친저데 균식래 나다 찍다 니다 숨다 시다 나 친저데 균식래 Ale. 예, 툭 뉴인 친저데 치원래 구인 저데 치모래 최대한 발음 조금 유니데 다좀 바래 네, 등산 미드도 최대 미통다 최대 조금 제가 생각도 그래서 그 원에서는 탑나요 말 다좀 있는 디샤요 말도 등산 생각도 하죠. 네. 도지된 최대 나라도 하도 얘도 최대한 얘도 하던다. 당에 막 산제서에 제일 산제에 제일 다 주식당 다좀 근데 공부량을 내니 중으로 도저를 최대한 상 최대한들 발음도 다다 도와지다. 어디서 다 년도에 파고 흉내게 생겨.
So that is the Hera and 8 levels of approach, entry, or result. And then, when you go to Bodh Gaya and you see stupas erected, kabriwa la da dinso Tharchin nangla ringsa dindindi yudo? Yodi, ringzida, danda di chung du zali lira. Yeah, sungsang konso rimbik, konso top den tang nangshin rimba yorwadi. Di rimba yorele. Gyunshu di nga menje di je di gyunshu re. Dun shenjo di chung re. Gu Yeah, shenjo di chung. tambo di nga, rimba na, niba di dun. Okay. So then often you could see like a stupa in Bodh Gaya with just like 5 levels, because that shows that the person has gotten to that level in terms of their entering the stream, and some of the levels of the stupas are 7, meaning they've got to that once returner, and some of the levels are 9, meaning they've got to that non-returner, and if it's 13, Shaba, if it's 13, they would have gotten to the level of foe destroyer. But Geshe is saying that what's being said is that these days people just often make a stupa kind of willy-nilly without knowing what level the being has realized. Shaba. They're beautiful though. Yeah. They're very beautiful. When you see them in Bodh Gaya, you see the small stupas, and inside of those are sometimes the holy beings' relics. Oh yeah, that is shower. Is that it? Okay.